A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk, Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 17th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight, we are looking at some self-help programs and big businesses being run by Zimbabwean women. Currently, there are some Zimbabweans who are in the United States where they are gaining knowledge about running small to medium enterprises. One of them is Jocelyn Sitole. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai mukusimudzira raramo yavo nevamwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Jocelyn Sitole vari muAmerica umo vaine chirongwa chekubatsira kuti vawane ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi achiri kusimukira. Chirongwa ichi chakarongwa nemuzinda weZimbabwe uri muHarare. Tabata amai Sitole kuti vatsanangure kukosha kwechirongwa ichi chakanangana nekusimudzira vanhukadzi. Meanwhile, other women in Zimbabwe have occupied top decision-making positions and are making strides in venturing or running big businesses. Some of them are exploring the export market. One of them is Nozipho Maphala, a client advisor for Zimtrade, which participated in a recent global expo in Botswana early this month. Let's hear from her. Ichi chirongwa chakatinakira chaizvo. Ndafambawo mastates akati wandei. Ndakatanga neWashington DC tichitarisa izvo takatarisa kupolicy yeAmerica panyaya dzema-small medium enterprises. Saka takafambirawo maorganizations akati wandei vachititsanangurira kuti at a policy level ma-SME vanobatsirwa sei negovernment. Tikabva ikoko tikazoenda kuNew Orleans tikasanganazve nemama-SMEs nemama-organizations vanokurudzira nyaya dzema-SMEs. Izvozvi ndaakuIdaho kwatiri kusangana nema-organizations akawanda fani ari kukurudzira nyaya dzema-SMEs, ari kubatsira nenyaya dzekuvapa mari. Mungatini zvamadzidza ikoko kuno kuAmerica zvingabatsira sei madzimai emuZimbabwe? Zvichabatsira zvakanyanya. Tichinatsopenengura nyaya dzekutambudzika kwemadzimai emuZimbabwe nenyaya dzavo dzema-SMEs. Nyaya huru yavainayo inyaya yekuwana mari yekuti vakwidziridze mabhizimusi avo. Saka zvatadzidza kuno tadzidza mamodels akati wandei ekuti vanhu vanokwanisa kuona sei mari yekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Saka ndiri kuona sei ruzivo ruchabatsira madzimai akawandisa kuZimbabwe chaizvo, nekuti inyaya yagara ichinetsa, nekuti mabhanga mazhinji, maorganizations mazhinji, nekuti vane mabhizinesi avo ari small, havakwanisi kunge vachiaccessa mari dzekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Tadzidza futi nyaya dzetechnology, kuti technology inobatsira sei kuti bhizinesi rikure. Zvinhu zvavabatsira zvizhinji, nekuti munoona kuti kazhinji vanhu vanoita zvinhu zviri manual, asi munhu ukaisawo technology yako mubhizinesi mavo unoona zvinhu zvinokurumidza kufamba, nekuti hauzopedzi nguva uchiita zvimwe zvinhu zvisina basa, iwe unofanira kunge uri pabasa. Saka zvinhu zvandadzidza zvakanyanya zvichabatsira madzimai ekuZimbabwe. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna amai Jocelyn Sitole vari muno muAmerica vanga vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavakafambira imo muno muAmerica. Asi regai tiende kuna amai Nozipho Maphala vari kuBotswana vanga vari kutaurawo ivo pamusoro pechirongwa cheZimtrade chekuedza kukwezva vemabhizimusi vari muZimbabwe kuti vaende kunowanikwa ivo vachitengesa zvinhu kunze kwenyika kwakadai seBotswana. Let's hear from her. Silapha eGlobal Expo eGaborone eBotswana. Size lama-companies angu-26 ukuzongezelela ukuthengisela ngaphandle kwelizwe phakathi kweZimbabwe leBotswana. Lapha nxa silapha sikhangelele ukuthi singazuza abantu abaseBotswana abathenga izinto ezivela eZimbabwe, goqela ukudla okugayiweyo, processed foods, i-manufacturing, i-furniture, i-clothing, i-leather, lokunye nje okuhlukehlukeneyo. Nxa
siyizimphethe besikhangelele ukuthi amankampani angasezimbabwe azuze amamakhethi angaphandle. Imkambo engaphandle yiyo encedisa ilizwe ukuthi sizuze i-foreign currency edingakala kakhulu. Nxa siyizimphethe silapha sesihlangene namakhampani amaningi atshengisela ukuthi bona bayafisa ukuthenga izinto zethu. Nxa bekhuluma ngomlomo bathi bona izinto ezithengiswa ngamakhampani asezimbabwe izinto ezilohlonzi, zigayekile, ziyenzwe kuhle ngokukhulu ubuchwepheshe ngendlela yokuthi siyaziqhenya ngamakhampani esilawo. Lanxa bengazuza ama-orders kule imakhethi bazayenza kuhle ukuthi banelise bona laba abakusebenzayo kuleli imakhethi. Another businesswoman, Sibusisiwe Chitewe, was also at the same business expo. Let's hear from her. We are here at the Global Expo in Botswana, where we are showcasing our spreads, condiments, and dried foodstuffs. This is an opportunity that we see our business growing in. The reason why we have come here is we also realize that the world is fast changing and moving towards organic products, and we have the product that the market requires. On another note, the FIFA World Cup 2022 starts in Qatar on Sunday. The country is preparing to welcome hundreds of thousands of visitors from throughout the world to the 2022 World Cup, and many local businesses are eager to receive them. For many tourists, it's a chance to see this part of the world for the first time. VOA News reporter Celia Mendoza has the story from Doha in Qatar. When the sun goes down, the streets of the Souk Waqif, local market in Doha, Qatar, are transformed, welcoming locals and tourists. The market is full of colorful merchandise, unique smells, and traditional food. Souk Waqif, it means a standing market, Souk Waqif. So it's like a traditional market. So most of the tourists and visitors to visit here, a lot of nice restaurants and traditional shops. Something like that, spice market and the bird market are very popular. For visitors and locals, it is a chance to see an older Qatar, full of rustic businesses with handmade signs that contrast with the large buildings and shopping centers of the city. It is quite an experience, beautiful, especially because of the culture. Jamal Abdullah, who has a souvenir store and sells traditional items from the Middle East, hopes the 2022 World Cup will bring more clients. Mainly the Air Force Base and also a lot of transit passengers from the Qatar Airways. The airport is quite a big airport and a lot of flights, so people do transit. The Emirate government expects more than 1 million people to travel to the country during the 2022 World Cup, which kicks off on November 20. Qatar has a population of about 2.7 million. I think it is something that is going to help them to change their ideas a bit about different cultures, because people are coming from many countries. Lucia Masurati and Martin Curen are an Argentinian couple living in Doha. They say the event will unite people from around the world through their common passion for soccer. I think they are going to receive them very positively. There are people from all countries supporting Argentina. One of the largest communities that supports Argentina here is from India, Pakistan, Bangladesh. I never would have imagined. Locals and business owners expect the 2022 World Cup to be a once-in-a-lifetime opportunity. Qatar, which is traditionally very conservative, also announced some easing on some traditional Islamic restrictions like alcohol consumption and public noise in the hopes of drawing tourists. But not everything is changing. The traditional Islamic restriction on eating pork will remain in place. Celia Mendoza, VOA News, Doha, Qatar. Now, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, let's talk about the importance of registering a marriage and property. There are reports that some women have lost their matrimonial homes, which were sold by their husbands without their knowledge. So this is the moment that a lot of people have been waiting for, because we've had this issue being discussed on most social media platforms. Now, for perspective, we are joined by our guest. We have a lawyer, Jesse Majome, and Miss Lucia Gungu, a development consultant, both based in Harare. Welcome to the program, ladies. I will start off with you, Miss Jesse Majome. We are hearing so many stories coming out of Zimbabwe that this has sort of become a norm, that, you know, spouses are selling each other's property without the other, you know, knowledge. What's your take? What should be done when people are married in terms of property? I think we just lost somebody on the line, but let's try and hear. Hello? Should I proceed? Yes, you can go ahead. Okay, thank you. What's needed, I would say, to happen is that people need to familiarize themselves with the law on marriage and the law on property. Mm-hmm. It is not actually possible, let's say, a person to sell another person's property. That doesn't happen, because if, for example, if property like houses, a house is registered as a title deed, mm-hmm. Only the person whose name is on the title deed is the owner of that property. That's what the Zimbabwean laws provide in terms of property regime. So for one to then sell a property and transfer it to another person, they have to be on the title deed. Mm-hmm. So unfortunately, if they are not on the title deed, it's not yours. That's mm-hmm. Unfortunately, there's a belief, a misconception that people carry around, and people tell each other these things, that if you get married to so and so, it means you own, you jointly own property. We don't. We have marriages out of community of in Zimbabwe by and large. It's very rare for people to have marriages in community of property. They actually have to register what's a notarial deed with the registrar of deeds. And when I studied the law a long time ago, there had only been about 2 marriages that had been registered in community of property, which means that what your property is your husband's and your husband's is yours. But that is not the case in Zimbabwe. Mm-hmm. So I think we need to, what you're doing is very important, that you need to disabuse, especially women, the notion that if they get married, it means that they own their husband's property. Well, men can also think of that, but it's usually women who get stuck because they have expectations that are not related to the truth and to the legal process. So we need to know this so that women get their names on title deeds, mm-hmm. so that they can, if they're not on title deeds, I'm sorry, not sure. Tiri papo mombobata makadaro mombotsanangura neshona kuti zvakakosha sei kuti madzimai kana vachinge varoorwa kana vatenga yatingati midziyo pamusha vawanikewo vari pabepa riya rinonzi title deeds, nokuti tiri kunzwa vazhinji vari kuchema panyaya iyi. Hongu nyaya inyaya yakakosha chaizvo mazi. Ndafara kuchikurukura, ngatirambe tichikurukura chaizvo, tiyambire vanhukadzi kuti kana mutemo vazive, vagare vaziva kuti mutemo wemuzimbabwe unoti panyaya midziyo, kunyanya ngatiti yeminda nedzimba nezvakadaro, matitle deeds ndo anotaura kuti ndingati mupfumi honde mudziyo iyoyo ndewayo maiyo. Kana usina title deed neurombo atako, saka kana ukawanikwa usipo zvinoreva kuti hachii chako. Kana ngatiti murume akatengesa, hapana zvaunokwanisa kuita iwe usipo patitle deed nekuti ndechake. Zvakafanana zvakare nemukadzi. Mukadzi kana ari patitle deed anogona kungotengesawo, anoita mabiro ajojina ndiye aripo. Zvakakosha kuti retazviziva. Pane vamwe vanhukadzi vanoshanda, votoshanda vachitenga, vachikuchidzira mari yezvimwe zvitengo, asi musi unozonyorwa chibvumirano chekutengeserana chinonzi agreement of sale, vanowanikwa amaini yavo vasipo paagreement, vanenge vatosara kare.
kungoti patitle deed vanepasipo. Saka zvakakosha kuti vanhu vawirirane zvakaorana, ngavawirirane muZimbabwe zvakakosha. Sekudanana kwavanenge vachiita, pavanenge vachidanana chaizvo paya vanobva vangonyora vanyore zvibvumirano zvedu pakutsvaka pazvibvumirano zvekutenga zita ringe riripo, nekuti kana zita riripo pachibvumirano chekutengesa beta anonzi conveyancer vanoita sezvatinoita sekuti tinonyoresa matitle deed zvapinde, tinowanzoshandisa chibvumirano chekutengeserana agreement of sale chakanyorwa kunzi kudii, mazita anenge agara ava pachibvumirano chekutenga anondiwo anowa ngavabva vatotangira ipapo zviite zvakanaka. Aiwa, imbobatai makadaro apo tiri kunzwa kubva kune Gweta muzvare Jesi Majomi. Asi regai timboenda kuna amai Lucia Gunguo. Amai Gunguo, mauya pano semunyarikani, manga muri kutaura imi kuti pane nyaya dziri kushusha dzamuri kuona munyika pamunoshanda nemadzimai panyaya sei iri kutaurwa namuzvare Majomi. Mungatitsanangurire kuti zviri kufamba sei? Aiwa, ndinotenda maita zvenyu. Regai nditange ndichiti semaZelas kutotangira pamwana wedu wemusikana. Kana mwana musikana apinda murelationship, ini ndinofunga kuti havasi kuita aya atinoti macritical conversations. Pavasangana mukomana nemusikana kungotaura kuti wakanaka, iwe wakabatana, zvazodai, but havataure nyaya dzinokosha vasati vapinda pakushata kana pakuroorana. Panoda kuti vanasikana vangwarirewo nayo vanakomana vangwarire, vataure nyaya dzekuti saka paunoona ramangwana redu kuri kuti azoroorana. Nyaya dzakaita semaproperty tinodziwana sei, unodziona sei, ownership yemaproperty unoiona sei, unotarisira kuchanga uchizvita sei, mafinances tingaafambika sei, wototanga waona kuti munhu wako wauri kupinda naye mumarriage munozowirirana here mangwana. Ndo chekutanga chanenge atanga kutaura. Macritical conversations must be done, kwete kungotaura nyaya dzimwe dzisina basa zvokunaka nekubatana tatozvoona vatwai makazodanana, but nyaya dzinokosha ngadzitaurwe ende ngadzisatyisa vanhu kutaura. Let's normalize kutaura nyaya dzemaproperties nemafinances vanhu vasati vatopinda mumutato wacho, because pamwe uri kutoroorana nemunhu asingatombodi kuti mangwana unge uchiita only any property. Then tapedza ipapo, ini ndinofunga zvakare kuti vanhu pavari kuroorana ngavatange vaziya the type of marriage that they are getting into. Haikona kungozi ndiri kuroorwa. Uri kuroorwa muchato upi wa Zimbabwe tine mitype yemichato mitatu, unregistered customary law, registered customary law ne-civil marriage. Handitika iko zvino nokuda kwemuchato kwemarriage act inyowani yataanayo taane zvakare. It's not a marriage, Simavelas, but it's a type of relationship yakurikogunaidzwa pamutemo inonzi civil partnership. Ende ndiri kuitaura iyoyo nokuti inotoriwo nenyaya panyaya dzemaproperties ipapapo nekuti varoorana pamwe baba vazoita civil partnership yavapinda mairi even vachitori married, nekuti ukaverenga section 41 subsection 5 inototsanangura kuti kana mumwe ari legally married, ari ine legal marriage asi ari mucivil partnership, unoona kuti mutemo chero usina kutikudzira kuti zvinoitika chero munhu ari mumarriage yekuti unofanira kuita mukadzi umwe chete kana murume umwe chete, but indirect kutozviona kuti saka zvinoitika kuti baba ava kunyange vakatata 5.11 yavo iyi asi vanogona kungove vari mune imwe civil marriage. Ipapo futi pakugowana kwemaproperties pane nyaya nekuti zvavakaita vachiwirirana vari mucivil partnership yavo kana vaakurambana sisimavelas iri kunyanyotorwadza ndechekuti ukama ihwohwo kana vaakurambana iyo inonzi civil partnership pamutemo vari kutorecognizwa to an extent yekuti vanotoshandisirwa yatinoti inonzi matrimonial code act. Regai timboti ipapo mambobata makadaro, batai makadaro Maigunguo tipinze muzvare Jesi Majomi. Muzvare Majomi, muri kunzwa zviri kutaurwa naMaigunguo izvi muri kuzviona here zviri kuitika imi semagweta? Indaitatama Maigunguo vapedze vanyasoda ndakacherera chero. Aiwa, batai yenyu makadaro Maigunguo hanzi enderere mberi vada kunyatsonzwa. Taura yenyu. Taura yenyu Maigunguo. Okay,
kana ndani tichaura kuti zvakakosha kuti vazive type yemarriage yavari kupinda mairi, nekuti marriage imwe neimwe ine marights ayo, ine maobligations ayo, zvinova zvakatosiyana. But ndanga ndichitaura kuti vanhu vaparivara mudzimba, nekuti kwane imwe it's not a marriage but it's a relationship iri recognized pamutemo, inotorecognizwa pamutemo to an extent yekuti vanhu ivavo kana vakurambana vanotoshandisirwa mutemo wandiri kutaura iwo unonzi matrimonial code act padissolution of property. Handi muri kuona but tikatarisa vanamai vedu nanababa vedu vakatoroorana kudhara vari muunregistered customary marriage, iyoyo matrimonial code act haitomboshandiswi kwavari, kureva kuti relationship inenge yatouya nekakukosa kayaanayo. Of course zvazvo vanozvitaura kuti makosa anogona kuzobata kutopinda achibatsira umwe spouse uya ari mulegal marriage sekuti pamwe ndini vagungovaita civil partnership, mutemo unozondibatsira kuti inini ndikatorwa zviri mutsamanga, ndikende point. But ndokunge kuti zvakanyatsojeka kuti zviri mutsamanga, kana vakaita kwavanoita ikoko, inini ndikasangwara pane zvandinoitawo kwangu, mangwana anyone can claim. Saka indiri kufunga kuti nyaya idzi dziri kuda kunyatsotaurwa, vanhu vanyatsoziva mamiriro aita zvinhu munyika kuti zvakamira sei, otherwise tinoramba tiita maproblem. Then ndaida kungowedzera futi kuti inini ndiri kukurudzira futi vari kutanga kuchata, ndinoziva kuti isusu madhara tine macorrections hobho ekuita, but vari kutanga kuchata avakava daita vakurudzira pane inonzi family trust, vanhu vachingotoroorana kudai sisi mavinati vobva vatorejesta family trust yavo, handitika varejesta family trust yavo vobva vatotipa avo kana vakunotenga kana kuti hatisisendi yekutanga hadisi instead yekutamaisa masa ekuti ndeyanyingi kana kuti chii, vobva vambogara vaita kuti isendindi afamily trust. Handiti munoona zvinovabatsirawo kuti mangwana regai ndimbokubata ipapo maigunguwo maadvantages akawanda. Sekuti tiri kutaura nenyaya yemabhizimisi, tomboti mudzimai atanga bhizimisi rake ega oroorwa, zvinozofamba sei ipapo apo mukazowanikwa muchisiyana? Muri kuona vanhu vachizoita sei vaive madzimai vanenge vatanga mabhizinesi avo? Nekuti platform tanga tiri kutaura sekutaura kwataita pekutanga, toda kuona kuti zvizvi madzimai vavhurike vanyatsoona kuti vangabatsirikane sei mune ramangwana. Exactly, okay. Regaitaure panyaya yemabhizinesi imenti ngatitange tataura masekasi emadzimai atinawo, because kazhinji kana tichitaura maibvunguva vakataura, muzvare majono vakataura sanoya, yes tinogona kutaura but are we fully representing the different statuses dzemadzimai atinawo? Vanhu vanopinda mamarriage simavelasi, kune mumwe wekutika ndimuzvarava she's a lawyer, vanotori nemari dzavo, she can afford to buy a property. Saka hazvivanese kuti vachitoroorana nemurume wavo bvatarana kuti shamwari mumwe nomumwe anochitengera zvinhu zvakaisa mutamake ende point simavelasi. Koita mwe mudzimaika wekuti ari kuroorwa handitika apa iye haatorina kana mukana wekuita mari wacho, pamwe ndivo vaya vari kusara kumba vaya, ari kubika, ari kuwacha, ari kusuka, azvara mwana, ari kurera mwana, baba ndo vari kuenda kupi kubasa. Mudzimai iyeye atosiyana namuzvare vari loya vane mari yekwanisa kutenga property yavo. Azvisi kutaura kuti mudzimai akadaro ari kutotembawo pane zvaitwa nemurume nekuti iye haana mari. Saka mukadzi yeni kamuti isusu nyorevanai pasi mwana umwe ngaaite zvinhu zvake, it's an obvious case yekuti uyu mukadzi uyu haana chaakaita chake. Handiti muri kuzviona nekuti mari yacho haatorina, but ndiye ari kuwatira baba vachienda kunoita mari kuti vagozotenga imba. Saka munhu iyeye tomudii mangwana toti here baba vakatenga imba yavo iwe hauna basa, yeti iye ndiye ari kupinda ari kuwati ari kuita zvizvo. Imwe taiti yemadzimai mavelasi vanenge vari maigunguwa handitika, vari kuenda kubasa, vari kushanda, vane mari handiti, but pavakaroorwa nemurume wavo vari kumba kwavo murume wavo ane mari wokuti, but unonzwa murume achitaura kuti nokuti ndinombosangana nemadzimai anotaura kuti inini murume wangu akanditi mari yako idya, hazvitombodi kuti mari yako ushandise chimwe chinhu, mari yako idya, gadzirwa musoro, gadzirisa maneo. Ende madzimai akadariwo ukavaona vanenge vachitotaura vaine kakudada kayakaya kekuti ndakadzi ndizvidyire zvangu mari yangu. Saka panoshoreka here ipapo chero kuchitengwa stende hacontribute, haana chaanoita. Murume otenga imba oisa musa make, iwe hauna kana development yawakaitawo paimba iyoyo, mangwana kuti zvinonetsa. Saka indiri kufunga kuti
madzimai vakasiyana-siyana, but mukusiyana kwedu ngatizei kukosha kwemapepa, bepa, rudo rwakanaka. Unogona kurara uchibhabhadzirwa love you sweetie hani, asi bepa rakakosha. Uye ungachairawo here nekukorobha imba for 20 years yausingazive kuti bepa racho rakanyorwa kunzi chii. Chinodzisara cleaning, kudzoza zvese nemadhirowa uchipotariswa mabepa. Then vaya vari mabhizinesi, ndinoziva kuti kune vanhu vanotaura kuti inini murume wangu akandiisa pabhizinesi, kana kuti iye anenge aine bhizinesi handisvika, but pane chinonzi share certificate. Haikona kungoti ndakapuwa mashares makambani kana kuti share certificate riripo here. Yeah. Chibatai makadaro timbonzwa kubva kuna muzvare Jesse Majome mongoita summary tombotarisa nyaya iyo yavanga vari kutaura kuti zviri important kuti madzimai vari mumabusiness that they need to know like what's the involvement, is she on the share certificate, what's your take? You know what, that and that all this power and conditions are power and I go to about to town. Ai wataurai? Unoti kudini. Ili ndikuona kuta mutema mtawa kauya uyiwema marriage extra. Ndikunzwa zvinhu zvinoshandisa zvinozvitaurwa nevanhu vachipa ndingati yambiro kuvanhu yekuti mutemo uyu unorevei. Asi vasiri magweta vazve pane mavoice maaudio macho vari kutyisidzira vanhu ungatomboiti vanhu kaZimbabwe vakutoita mabp ukachitaurwa zvinhu zvinenge zvichimonyororwa zvisiri zvokuti civil partnership inodi inorevei. Saka handiti ndinokuziva ndotinotibesani chivaro chidaro civil partnership iyi handitika ndati ndingodayira pairi zvainonzi inotariswa nematrimonial causes isandandatinya kutera kuti amaigungo vari kuti itarisinoita ndepa kureva kuti inotariswa nematrimonial causes kukureva kuti kana vanhu ava vakurambana vasina muchato iwoyiyi kana vatiti vanenge vasina kuroorana handitika zvinotariswa kuti court dare zvinopiwa mvumo yekuti igove zvinhu zviri pakati pavo. Matrimonial causes act in section 8 munonyatsotsetsenura kuti ngatiti vanhu zvayange yakaita inoti vanhu kana vachirambana dare rine simba rekutora chinhu chananga chajeni chichipapita pamusoro pinyaya yatambudzira yekuti michato yedu muzimbabwe iri out of community property. Community zvinoita kuti mazvake iwe une chako uye ane chake. Saka pamatrimonial causes inopa dare simba rekutora yekuedza kugona nekuenzanisa inogona kudzitora zvese zita pamwe chete yoedza kuchekera kuti vanhu vadi yogona kutora chanhingi chipanhingi. Saka ndiri kudai vanhu vasina kunyanya vasakuridze kutuka mauniversal partnership inonzi mapartnership aya nekuti uri kutobetsera pane vanhu vazhinji vakadzi vari muzimbabwe vakawanda vari kutobetserwa nesection 41 iyoyo yemacivil partnership. Vanhu ava vanhu vasiri kumbotaura nezvavo vanhu vaye vasina kurejista mamarriage vasina kunyoresa muchato vanhu vakatondobvisirwa pfuma. Muzvare Majome zvandichaitsaka iyi nyaya iyika inoda kuti titonyatsotora program yese tichinyatsokuizeya nekuti nguva yedu yadyanana. Saka ndongotora mukana uno I would like to take this time to thank you, Honorable Jesse Majome and also my Lucia Gunguo for having been our guest. We will revisit this issue because it seems like a very burning issue. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, thanking those that were live streaming with us and also those that are watching us. Let's meet again tomorrow here on LiveTalk. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night.